everyone, welcome back to my YouTube channel. And for today's video is we're going to transform this knitted jackets I have here, the blue and red, into a trendy one. So without further ado, let's do the cutting. So for the first step is we're going to mark your desired measurement of your half jacket top. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa trendy jacket na to. So, basta ganyan. Inspo ko ay kay Kim Chu. So, pa-curve line siya. Pwede din siyang straight line. Depende na lang sa inyo. And then, we're going to cut it now. So, dapat sa may front lang natin kakat muna bago dun sa may back. Okay? And then, after natin siyang i-cut, we're now going to hem dun sa may hemline niya. So guys, after natin siyang i-hem, ganito na yung hemline natin. Naging lettuce hem na siya. Kasi stretchable yung gamit nating fabric today. So, after nun, shinnered ko dun sa may neckline na just a little bit. Kasi a little na lang yung space niya. And for the excess fabric guys, pwede natin siyang gawing skirt or tube. So in my case, ginawa ko na lang siyang tube kasi pag skirt, sobrang ikli niya gaya nun sa nasa picture. And then isusuot natin yung tube para ma-measure natin yung width ng katawan natin. And then, after natin i-cut, yung sa may excess natin, is we're now going to hem dun sa may hemline niya, sa my side. And then, after natin i-hemline, naging lettuce hem na siya, ay pagkokonikin na natin sa my side niya. Okay? And then, pagkatapos natin siyang i-connect sa my sides, ay tapos na tayo. That's all for today's DIY guys. Hope you guys like this video. Please don't forget to subscribe down below and click the notification bell para palagi kang updated sa mga bagong videos ko. Let's now see the final transformation.